It works. Yeah. Thanks. Would you like a glass of water? Kind of young people. Darling? Yes, please. I'll do that. There you go. So. Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to this context talk. My name is Sэмюэль Vürsten. I've been the international curator of this wonderful festival for the 6th time now since its existence, and it is my pleasure to speak to the wonderful Karен Кейn, ballerina, director of the National Ballet of Canada, and to spend an hour with her and pick her brains and learn all about her exciting life. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на встречу контекста. На всякий случай напомню, что меня зовут Сэмюэль. На протяжении 6 лет я был художественным руководителем фестиваля. И сегодня я с удовольствием представляю вам Карен Кейн, великолепную балерину, художественного руководителя канадского балета. И у нас есть уникальная возможность поговорить с ней и расспросить ее о невероятной жизни и творческом пути, который она прошла. Thank you. So, Karen, I would like to start with a question that concerns tonight's performance and this engagement, because it seems to be rather important for you and to your company to be performing in Moscow and in St. Petersburg. And please tell us why. Why is it so important? Мой первый вопрос касается сегодняшнего спектакля, сегодняшнего представления. И, насколько я понимаю, для вас особенно важно представлять работы канадского балета здесь, в Москве и в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, почему? For many reasons, it's very important to me that the National Ballet of Canada was invited to come to this festival. Firstly, Moscow has played a big part in my dancing life a long time ago. I was first here in 1973 for the International Ballet Competition, and it was a tremendous experience, and I learned a great deal. And I've always had a special place in my heart for the way the arts, especially the art of dance and music and opera, are valued in this country and are understood. And that is not quite the same in North America. It's constantly an education to teach North Americans about the history of dance, the importance of dance, so for me, this invitation from Diana Vishneva through Sэмюэль Вюрстен was, I just thought, we have to do this. It's not exactly the most convenient time in our schedule because we get home and we have 2 weeks before another big season in Toronto with Anna Karenina by John Neumeier and a mixed program. So it's, I think though that dancers thrive on deadlines and a little bit of stress. Let's translate a bit of that. Причин, почему для нас так важно выступать здесь, на самом деле очень много. Прежде всего, есть личная причина. Для меня Москва сыграла очень серьезную роль в моей творческой карьере. И я приехала сюда в 1973 году, участвовала в международном конкурсе. Это был невероятный опыт, который многому меня научил. И меня всегда поражало, и для меня всегда было очень важным то, насколько искусство танца, искусство оперы, насколько они здесь ценятся и насколько это искусство понимают здесь, в России. Потому что в Северной Америке
дело обстоит немного иначе, и наша работа — это постоянный просветительский процесс. Мы должны рассказывать об истории произведений, о том, как они поставлены, для того, чтобы публика могла понять, что мы хотим сказать со сцены. И поэтому приглашение сюда мы просто не могли отвергнуть, приглашение Дианы Вишневой, приглашение Сэмюэля Вюрстена. И для нас это не самое лучшее время. Я должна сказать, что у нас сейчас очень плотное расписание, и вот когда мы вернемся в Канаду, у нас будет всего 2 недели до начала следующего сезона, который мы будем открывать работой Джона Наймайера, его Анны Карениной и несколькими одноактными балетами. Но, тем не менее, не приехать сюда мы не могли. Can you believe it? That was good. That was good. Длинный ответ. That's a lot. I'm always so impressed. Let's find out a little bit about who Karен Кейн is. Can you tell us where you were born, into what kind of family, siblings? Sure. I was born in Hamilton, Ontario. I'm sure nobody's ever heard of it. It's about an hour away from Toronto. Maybe you've heard of Toronto. I am the oldest of 4. I have twin sisters and a brother. And my sisters work in, well, they're both retired now, but they worked in the healthcare system. And my brother is a doctor, and he specializes in infectious disease, and especially malaria. Вопрос. Давайте немного поговорим о том, кто такая Карен Кейн, где вы родились, расскажите немного о вашей семье. И ответ. Я родилась в Гамильтон, Онтарио. Наверное, об этом месте никто не слышал. Это не так далеко от Торонто. А Торонто, я думаю, вы все-таки слышали. Я старшая из 4 детей. У меня есть сестры-близняшки и брат. Сестры обе сейчас уже на пенсии, но они работали в здравоохранении, а брат доктор, он занимается инфекционными заболеваниями и прежде всего малярией. And I'll just add that my mother was born in Winnipeg, Manitoba, and she grew up on a farm. And my father was born also in Winnipeg, and he became an electrical engineer. So I come from a very middle-class, regular kind of family and household. All terrific people, but it was a big stretch for my parents to be able to afford to send me to the ballet school when I was 11 years old. Я еще хотела добавить, что моя мама родилась в Виннипеге, как и мой отец. Мама родилась на ферме, папа инженер, поэтому просто чтобы вы понимали, это абсолютно обычная семья, для которой было совсем непросто отправить меня учиться в балетную школу, когда мне было 11 лет. But luckily they did. And you ended up in some kind of dance training first, and I heard you had good teachers and not so good teachers, someone who tried to put you on point when you were much too young and so on. You went into Canada's National Ballet School eventually. Or do you remember the moment where you knew this is going to be my life? Was that already when you were a kid? I already... We have to translate that first. Я знаю немного о том, как вы учились. Знаю, что были учителя хорошие, были не очень. Знаю, что вас пытались поставить на пальцы, когда вы еще были слишком маленькой. Но, тем не менее, в определенный момент вы поступили в Канадскую национальную школу балета. И я хотела бы вас спросить, помните ли вы тот момент, когда вы вот поняли, что танец — это ваше? And I'll add that I knew I loved to dance from the time I was a little girl. I would just listen to the radio or put on music and dance around the house. But that doesn't necessarily mean that you get to go to a ballet school. And in Canada, it's very expensive. So I had to audition.
And I auditioned, and my parents wanted me to go because they felt it was important, but they couldn't afford the full tuition, so I had a partial scholarship and partially my parents. And because my parents had 4 of us, and they were very, as I said, middle class, it was a sacrifice in a way for all of my family to be able to afford to put me through Canada's National Ballet School. Я хотела добавить, что я с детства всегда любила танец, и еще маленькой девочкой я просто ставила музыку и начинала танцевать. Но это ни в коем случае не означает, что ребенок обязан пойти в балетную школу. В моем случае так произошло, и я бы хотела подчеркнуть, что балетная школа в Канаде это очень дорого. Я должна была пройти прослушивание, но тем не менее мои родители не могли полностью оплатить обучение, поэтому я получила сумму. И нас было в семье 4, поэтому можно сказать, что для нашей семьи это была своеобразная жертва, вот потратить такую большую сумму. Как я уже сказала, наша семья принадлежит к среднему классу, семья совершенно обычная, и было очень непросто позволить вот такое дорогое обучение. And did your family have an opportunity to, I assume they did, but I'm just wanting to check this with you, an opportunity to share with you what a worthwhile sacrifice it was they maybe all made? Was there a sense in the family that, wow, that's well done, Karen? They were very proud. They were very proud of me, and that meant the world to me. I no longer have my parents, but my brother and my sisters, they don't live. My brother lives in Toronto, but the rest of them live in the U.S. and on the coast in Vancouver. So I don't get to see them very often, but they, if they come to Toronto, they always come to see the ballet, and they've learned to love the art form as well, even though it wasn't really their thing. Вопрос. Вот члены вашей семьи, говорили ли они когда-то вам, что несмотря на то, что это была жертва, эта жертва стоила того, что она не зря была принесена? Да, родители уже ушли, их нет в живых, но тем не менее мой брат живет в Торонто, а остальные живут в Ванкувере, на побережье и в США. И тем не менее все меня поддерживают, все на данный момент уже очень полюбили балет, и если они оказываются в Торонто, они обязательно приходят на спектакль. So we're going to fast forward a little bit in your career. You've been taken into the company, started as, I assume, a corps de ballet dancer. And then what happened? Because the breakthrough of your career as an internationally recognized soloist. Let's move to that and to that famous Russian person. Yes. So. Should we translate that first? Oh, sorry. Итак, быстрая перемотка. Сейчас перенесемся в тот момент, когда вас приняли в труппу. Итак, вы стали частью канадской труппы, предполагая, что вы вошли сначала в кардебалет. И вот что произошло? Когда случился тот прорыв, когда вы превратились в солистку, о которой знал весь мир? I'm trying to think in sequence. So I joined the National Ballet of Canada, and I was only in the corps de ballet a year or so. It's just timing sometimes. There were injuries, and we were going on a big tour in the United States, and they needed a new Swan Queen. And I was only 19, and I had to learn it in 2 weeks, and danced it on the tour. And then, so then I was promoted to a principal very early, very young. Timing, there just weren't any other people around who could do it. I was very, very fortunate. Then in 1972, we were going to tour under the auspices of Saul Hirok, famous Russian impresario in New York. We were going to do a tour of Sleeping Beauty, choreographed by Rudolpha Nuriev, like 4 months in the U.S., in the United States of America, and then finishing at the Metropolitan Opera House in New York. And Rudolph arrived in our midst, and he
I was too tall for Rudolf, but it didn't seem to bother him. He chose me to do Swan Lake with him and to do Sleeping Beauty with him. And he became a huge mentor to me. He gave me so much information. He was always using Margot Fontaine as a reference to what he learned from her, he was passing on to me. And so it happened that very young I had huge opportunities. We went to New York every summer for a month because of Rudolph, not because of the National Ballet of Canada, and we all knew it. But boy, did we benefit from the excitement of working with this man, and people don't know this, but he was so generous with all of us. He coached us every day. He was very affectionate. He really loved working with the National Ballet of Canada, and for quite a number of years he was a regular part of our life. So and then there was also that I came to the competition in Moscow in 73, sorry, in 73, but we were coached by Rudolf Nureyev in the Bluebird, and then we won a prize for the Bluebird, and I got a silver medal, which was a huge surprise and an honor. So yes, Rudolf Nureyev happening into my life was a huge opportunity for me. Let's translate a bit of that. На самом деле все произошло очень быстро, и вот если идти последовательно, я была в кардебалете всего около года, и мне просто повезло, то есть это удачное стечение обстоятельств, потому что у некоторых артисток были травмы, и у нас намечались большие гастроли, и вот мне было в тот момент всего 19 лет, у меня было 2 недели для того, чтобы выучить партию «Лебеди» и выступить в «Лебедином озере». Повторяю, что это было всего лишь совпадение, потому что других опций просто не было. И вот таким образом очень быстро я доросла, была повышена до солистки. После этого в следующее вехо, в 1972 году, под управлением русского импресарио в Нью-Йорке у нас случилась совместная работа с Нуреевым. На 4 месяца мы оказались в США, и вот к нам приехал Нуреев. Я в тот момент была слишком высокой балериной для него, но это его не смущало, и вот он выбрал меня в качестве партнерши. Мы вместе танцевали «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу» в его постановке, и начиная с этого момента работа Нуреева с нами стала обязательной частью нашей творческой работы, и мы понимали, насколько же нам повезло, потому что каждый год сезон оканчивался месяцем в Нью-Йорке, и, безусловно, мы оказывались в Нью-Йорке благодаря Рудольфу, и помимо этого не все об этом знают, но он был необыкновенно щедрым педагогом. Каждый день он с нами занимался, он с нами готовился, он стал учителем и наставником для меня, он постоянно приводил пример Марго Фонтейн как балерины, за которой я бы могла следовать. И он работал со всеми членами труппы. И когда я приехала в 1973 году на балетный конкурс, на международный, мы показывали «Синюю птицу», и именно «Синюю птицу» помогал нам разучивать Рудольф. И я получила приз, это была серебряная медаль, огромная честь и невероятный сюрприз. И я понимаю, что все это происходило благодаря его присутствию. You first, then me. I just wanted to add another person that came into my life that has become now a longtime friend and a mentor because of Rudolph was John Neumeier. So Rudolph wanted to dance John Neumeyer's Don Juan. And so, because he was touring with us and he wanted a contemporary work as well, and so John Neumeier came to Canada to work with us.
And we have continued this relationship with John Neumeier. We're about to open Anna Karenina when we get home, the same one that you just saw here with our company. So we were partners in the producing of Anna Karenina. Yes, so John Neumeier we have many of his ballets in our repertoire. Я хотела добавить, что благодаря Рудольфу в моей жизни появился еще один человек, который тоже стал наставником и другом. Это Джон Неймайер. Рудольф очень хотел танцевать Дон Жуане Неймайера, потому что в тот момент Рудольф гастролировал с канадским балетом, и ему хотелось быть занятым в постановке современного хореографа. И таким образом к нам присоединился Джон. Он работал с нами на гастролях, и он до сих пор с нами очень много сотрудничает в репертуаре множества его постановок. Вот, например, как я уже сказала, когда мы вернемся, у нас будет премьера Анны Карениной. Это та Анна Каренина, которую вы уже здесь, наверное, видели. То есть хочу отметить, что это была копродукция, совместная постановка с нашим театром. So, going back to Nureyev, two quick questions. One, do you remember something specific that he told you in the mentorship department, something that he would, that stuck with you? And how long did that dancing partnership last before we move on? Something specific. Well, he was on me every day about something, but he always used Margot Fonteyn as his reference, and he would teach me how Margot Fonteyn did her hair for certain ballets, how she wore her costumes, and he would look at me and go, "Well, you have very small shoulders, so you have to wear your costume with a shoulder out a little bit to balance your physique." I mean, he was just always giving me pointers because I didn't know any of that stuff. And then finally he had a chance to introduce me to Margot Fonteyn. Rudolph and Margot did a Nureyev and Friends in Washington, and Paolo Bortoluzzi and I were invited to join. And I was Margot's understudy for Marguerite and Armand. Now, I could never learn it because I was just so entranced with watching them do it. Fortunately, she never got ill, so I didn't have to replace her. And we did the Morse Pavane by Limon. Yes. Yes. Yeah, thank you. Два коротких вопроса. Было ли что-то особенное, какой-то особенный совет, который Рудольф бы вам дал и который бы остался в памяти, который вот с вами остался на протяжении всей карьеры? И второй вопрос: как долго длилась ваша совместная работа, как долго вы работали с Рудольфом? Что касается первого вопроса, Рудольф давал мне наставления ежедневно и очень часто приводил в качестве примера Марго Фонтейн, причем даже это был пример даже в мельчайших деталях. Например, он мне рассказывал, какую прическу она делала под разные образы, как она носила костюм. Например, говорил мне, что у меня слишком маленькие узкие плечи, и, соответственно, нужно плечи немного открыть для того, чтобы как-то сбалансировать образ, сбалансировать ощущения. То есть вот подобные замечания были постоянно, но и как-то раз произошло, в конце концов произошло наше знакомство с Марго. Мы приехали с Паоло Бертолуцци, когда она репетировала Маргариту и Армана, и мне было предложено быть ее дублером, но надо сказать, что на сцену я так и не вышла, но оно и к лучшему, потому что мне было очень тяжело учить, я была настолько потрясена и завороженно наблюдала за процессом репетиции. And how long did your dancing partnership last? И сколько вы танцевали вместе? With Rudolph, well, until he was very, very ill.
So really to So the you end. kept dancing with him? Oh, well, no, I didn't keep dancing That's with him what I mean. because he became the director of the Paris Opera Yes, I know. Ballet, and we had our friendship, but we weren't dancing together. What I'm trying to know is that dancing partnership. Yes. How long did that last? Like 10 years, or 6 years, or 8 years? I don't think it was 10 years. It was 10 years? probably more like 8 to 10 years. Okay. I can't remember exactly. И сколько длилось ваше сотрудничество с Рудольфом? Но если говорить о сотрудничестве, о том, что мы работали вместе, то это продолжалось до того момента, пока он не заболел слишком тяжело, потому что вы же знаете, что он был руководителем Парижской оперы, поэтому мы вместе работали очень долго. Если говорить о партнерстве на сцене, о нашей совместной работе на сцене, то, наверное, это не было 10 лет, но около 8 лет мы вместе танцевали. So, having clearly established yourself as a ballerina in your own right and going on in your path, could you talk a little bit about highlights in that career that from your perspective now are maybe the most meaningful, the most significant things that you did post Nureyev, if we could say, that you find were career defining? Can you translate that first? Теперь, если оглянуться на путь балерины, который вы прошли, можете ли вы немного рассказать о вехах, о каких-то моментах, скажем так, после Нуреева, которые вам кажутся самыми значительными, самыми определяющими? Well, I have to mention Roland Petit because this was another wonderful relationship for me. He created some works for me, and I danced Zizi's role in Carmen. I toured with Les Ballets de Marseille. We went to Japan. When Zizi could no longer dance some of her roles, I got to do them. I can't remember the titles, but so Roland was also a huge influence and a mentor, and he gave me a lot of profile in my career. So that was a wonderful relationship as well. I also worked a great deal with Elliot Feld in New York, a very talented choreographer, and so I would sometimes go to New York for 6 weeks and learn something new with him, and then do a season there, and then go back to the National Ballet of Canada. I never left the National Ballet of Canada, but I think it actually, when I was gone, having these adventures with these other mentors, I think it was an opportunity for other ballerinas at the National Ballet of Canada to get more roles and to do more things. Да, я бы хотела сказать несколько слов о еще одном человеке, с которым у нас сложились творческие отношения. Это Ролан Пети, который поставил для меня несколько балетов, человек, с которым мы очень много работали. Например, я исполняла партию, которую исполняла Зизи, его жена, в «Кармен», и я гастролировала с марсельским балетом. Например, мы ездили вместе в Японию, и в том числе еще исполняла несколько партий, опять же, которые исполняла прежде Зизи. И надо сказать, что этот человек очень сильно повлиял и на мое профессиональное развитие, на мое профессиональное становление и на то, как сложилась моя карьера. Кроме этого, есть еще один хореограф, Эллиот Фелд, который необыкновенно талантлив, и с ним я также работала несколько раз. Я могла приехать в Нью-Йорк на 6 недель, выучить новую постановку, и, вероятно, в тот момент, когда я уезжала, поскольку я никогда не покидала труппу канадского балета, но вот в те моменты, когда я уезжала для того, чтобы отправиться в новое очередное творческое приключение с одним из моих наставников, это была возможность для самоутверждения, для исполнения важных партий для других артисток балета. And of course, meanwhile, you were also dancing the classics. That's all the stuff that was outside of that range. Would you describe yourself as were you a curious nature? Would you like to try new things with different choreographers? Were you a bit of an adventurous woman?
I don't know quite. Oh, sorry. И все это время вы продолжали танцевать классику. Можете ли вы все-таки себя охарактеризовать как такую любознательную балерину, склонную к авантюрам, к тому, чтобы пробовать что-то новое, работать с разными хореографами? I think I was just, whenever a choreographer would let me use my imagination and create characters and roles, then I had a tremendous experience. I was never like a really incredible technical classical dancer. I worked very hard for classical technique. But my biggest pleasure was to be in the creative process with different choreographers. На самом деле, если появлялся хореограф, который позволял мне придумывать, позволял мне подключать воображение, позволял мне создавать новых персонажей, для меня это всегда был необыкновенно важный опыт. И с технической стороны я бы сказала, что я была не столь исключительной балериной, поэтому мне требовалось огромного труда достигать нужного технического уровня. Тем не менее, именно творческий процесс создания доставлял мне особенное наслаждение. You have an extraordinary, long-lasting career, we could say, as a dancer. Was that a conscious choice? Was that something that you wanted to go on forever? Was it something that just happened to you? Because, you know, a career that goes on needs to be planned, needs to be realized. There need to be projects for it. You beautifully succeeded in all of that, and with grace, and it all looked very easy from the outside. Tell us a little bit about how that all went, that later part of your career, and also towards the transition out of performing. Вы прошли невероятно длинный творческий путь. Скажите, пожалуйста, это был осознанный выбор или просто так сложились обстоятельства? Потому что, как мне кажется, столь длинную карьеру ее все равно требуется планировать какие-то новые проекты, требуется как-то просчитывать, как будет карьера развиваться. И нам со стороны может показаться, что этот путь вы прошли невероятно легко, без всяких усилий, но я понимаю, что это не всегда складывается так, поэтому расскажите, пожалуйста, как это произошло и как вы проходили вот этот переход, как произошла трансформация из жизни в танце к переход к жизни без танца. I wish I could tell you that I had a grand plan and I followed it through. I had no plan. I just took every opportunity that came, and they kept coming. Even when I decided to retire, and I announced my retirement, and James Kudelka made a ballet for me called The Actress that I did across Canada, and then I thought that I was retired, and then Jerzy Killian called me and said, invited me to be part of NDT3 because Martine Van Hamel, who once danced in Canada when she was young before she went to ABT, he invited me to come and replace Martine Van Hamel, and oh, okay. I thought I was in retirement, but and what a wonderful experience that was. I had worked with Jerzy in Toronto because we did Forgotten Land, and I was in the ballet, so I knew him, and so I spent a year traveling with the 4 or 5 of us, and going to small theaters and doing Killian work, which I absolutely loved. And then I thought, okay, now I'm retired after the year, and I came back to Toronto, and James Kudelka invited me to be artist in residence with the National Ballet of Canada. So, and I was doing that, and I was trying to help him because he was choreographing and the artistic director, and then he said he was leaving, and he left. Like, nothing was planned. And then the National Ballet of Canada did a search, and they interviewed me, and they gave me the position. No plan. Мне бы хотелось сказать, что это был
тщательно продуманный план, которому я следовала на протяжении всей своей карьеры, но это было не так. Просто появлялись некие творческие возможности, мне делали предложения, которые я просто принимала. И в тот момент, когда я уже собралась уходить на пенсию, когда я объявила о своем уходе, Джеймс Каделка предложил мне сотрудничество и поставил для меня балет актрисы, с которым мы гастролировали по Канаде. После этого мне показалось, что вот на этом можно поставить точку, и тогда Киллиан пригласил меня в НДТ-3 и пригласил меня заменить одну из артисток, и опять же я не могла отказаться, и в тот момент мне казалось, что я уже точно окажусь на пенсии, но нет, появился театр НДТ, и мы с Киллианом работали уже прежде, потому что он ставил «Забытую землю» в Торонто. То есть на тот момент мы хорошо знали друг друга. И вот приняв это предложение, я провела год, гастролируя по маленьким театрам, танцуя балеты Киллиана с невероятным удовольствием. Когда этот год закончился, мне опять же показалось, что на этом можно поставить точку, и теперь я смогу идти на пенсию. Но Джеймс Каделка предложил мне стать резидентом канадского балета. Я приняла это предложение, потому что на тот момент Джеймс совмещал работу хореографа с работой художественного руководителя, ему опять же нужна была помощь. После этого Джеймс принял решение оставить пост художественного руководителя. Канадский балет какое-то время искал следующего кандидата, они пригласили меня на интервью, и вот так я получила эту работу. То есть все абсолютно случайно складывалось, и, повторяю, не было никакого плана. Which takes us into the here and now, and you are now the artistic director and have been for a while. Do you enjoy your job? Sometimes. И вот так мы дошли до сегодняшнего дня. Вы уже какое-то время провели на посту художественного руководителя. Получаете ли вы удовольствие от этой работы? Иногда. So, what are some of the things that you are experiencing in your job that you thought, okay, yeah, I anticipated on that, and what are some of the things that you go, oh my God, I had no idea, I didn't realize this would be like this? Could you talk a little bit about that? Расскажите, пожалуйста, о тех составляющих вашей работы, о том, что вы могли предвидеть, о том, что вы понимали, что вас ожидает, и, может быть, о тех вещах, о которых вы подумали, о, Боже мой, даже не представляла, что так будет. Well, there's some parts of the job I really don't like. Well, I have to spend a lot of time fundraising. In Canada, we have a portion from the government, but it's a very small portion of what we need to do the kind of work we do and to do new ballets. And in the last decade, we've managed to get a group of people together who only want me to commission new work, which is just the best part of my job ever. I love this. And they all pay a lot of money every year, and it goes toward new ballets. And they love to see the results of this. They're not all successful, but enough of them have been successful. I don't like the administration work, and I have a lot of support, but it's a lot of meetings, What I love is planning the repertoire and planning what would look good on the National Ballet of Canada and who they would be inspired to work with. Who do I ask to come and work with us? Because for me, that was the most important thing in my career, was the mentors and the choreographers and the teachers and all these people that made me understand dance better, made me understand different styles of dance better, and made my career joyful. So that is what I try to do now for the dancers, and that is my biggest pleasure. And the other big pleasure is to be able to show the National Ballet of Canada to the world, that we don't just sit in Toronto for our fans, and
And I'm so grateful to Diana Vishneva for this invitation to be here. This is so special. My dancers are beyond excited to be here. I mean, this is a major center of dance in the world, and to visit these two cities and to show some of the contemporary work that we have commissioned or have come into our rep is one of the best parts of my job. So thank you very much. Есть те стороны моей работы, с которыми мне особенно тяжело справляться и которые мне не приносят никакого наслаждения. Прежде всего, это, конечно же, поиск финансирования, потому что канадский балет получает определенную поддержку со стороны государства, но эта поддержка не покрывает все наши расходы, и поэтому огромное количество времени и усилий тратится на то, чтобы на поиск финансовой поддержки. И вот за последние десятилетия нам удалось собрать группу людей, которые помогают театру, и они прежде всего вкладывают деньги в создание новых постановок, и тут вот как раз это то дело, которое я очень люблю, которое мне приносит необыкновенное удовлетворение, создание новых постановок. И каждый год появляется огромное количество балетов, которые поддерживаются нашими спонсорами. Какие-то работы более успешны, какие-то менее успешны, но тем не менее я понимаю, что это очень важно и для меня, и для труппы, для артистов. Помимо этого, я, конечно же, не люблю административную работу. Моя работа подразумевает огромное количество встреч и совещаний, и несмотря на то, что мне очень много помогают, все равно это трудно и утомительно. Больше всего мне нравится планировать репертуар, пытаться понять, что было бы интересно исполнить нашим артистам, какие названия могли бы появиться в нашем репертуаре, что бы могло артистов больше всего вдохновить, работа с какими хореографами, потому что на протяжении моей жизни хореографы, педагоги, мои наставники. Это самое главное, что у меня было, это мой багаж. И именно поэтому я понимаю, насколько важно давать такой опыт нашим артистам. И еще одна сторона работы, которая доставляет мне огромное удовольствие, это, конечно же, возможность показать работу канадского балета в других странах. У нас есть своя аудитория, свои поклонники в Торонто, но очень важно, чтобы мы имели возможность общаться с аудиторией других стран, и поэтому я бесконечно благодарна Диане Вишневой, бесконечно благодарна фестивалю «Контекст» за это приглашение. Наши танцовщики бесконечно счастливы, и для нас огромная честь, для нас очень важно оказаться в крупнейшем центре танца и показать в 2 крупнейших городах России современный репертуар, который есть у нас. A quick word about tonight's performance. It was built around emergence because that's the piece that we really wanted to bring here, and it was the piece that was created for your company. You commissioned it by Crystal Pite, so that's quite a commission there to begin with, because we all know what happened to Crystal Pite since. And tell us a little bit about the other 2 pieces that how you put this evening together for us. Okay. Давайте несколько слов скажем о сегодняшнем спектакле. Этот спектакль был собран вокруг постановки «Возникновение» Crystal Pite. Это очень важная постановка, потому что работа была заказана специально для вашей труппы. Расскажите, пожалуйста, о том, как она создавалась, и мы все знаем, как развивалась Crystal Pite после этого. И скажите, пожалуйста, несколько слов о 2 других балетах. I'll say that Crystal Pite I knew long before anybody heard of her and her choreography, because she was a fantastic contemporary dancer. She was amazing. And I knew her from, because she's Canadian, I knew her from galas in Vancouver and things that I would see her dance, and she was just extraordinary. So the minute I got this job, I called her, I contacted her because I really wanted her to work with us. And I always went to see her when her troupe would come through Toronto. I would go and see her, and I
just adored her. And she's not only an incredible choreographer, she's a beautiful human being, really wonderful person. And I guess I was lucky because it was just before everybody wanted Crystal Pite to do things. So I commissioned the work and she came. I also have a promise from her. We're getting a new work in 2 years. Her career took off and everybody was doing emergence in different companies, but it still feels like we own it. I like to think we own it. And I think you'll see by the way the dancers do it, they feel they own it too. Some of them are from the original when she created it. Кристал Пайт я знаю очень давно, и я знала ее еще тогда, когда она не работала как хореограф, она танцевала, исполняла современный танец, и она была совершенно фантастической исполнительницей. Она из Канады, и я несколько раз видела ее выступления на гала, например, на гала в Ванкувере, и как только я начала работать, как только стала художественным руководителем, я сразу связалась с ней, потому что мне очень хотелось, чтобы наша труппа с ней сотрудничала. И она не просто фантастический хореограф, она еще и совершенно удивительный человек. Поэтому работать с ней огромное удовольствие. И нам очень повезло, что мы заполучили Crystal Pite, когда еще никто не знал, какой она фантастический хореограф. И, кстати, вот скажу, что у нас уже есть договоренность, что через 2 года она поставит еще один балет для нас. И после того, как появилось возникновение, мы увидели взлет Crystal Pite, но даже несмотря на это, несмотря на то, что балет был перенесен в другие театры, у нас по-прежнему есть ощущение, у меня есть ощущение, что это наш балет. И вот когда вы его сегодня увидите, вы почувствуете, что у танцовщиков есть такое же ощущение, вот, что это именно их спектакль, и в сегодняшнем представлении заняты в том числе и артисты, которые были в оригинальной постановке. And the other two? The other two. Paz de la Joya, I wanted Justin Peck to come and work with the company. I kept reading about him and I looked at some of his work online, and so we talked, and he looked at the company and he looked at the young dancers, and he felt that Paz de la Joya was a good starting point because it's very difficult technically. It's very fast, but it's very classical at the same time. It's probably the most classical thing this evening. The dancers really took to him. He's a lovely man. He's a beautiful dancer himself. I don't know if you know that he just won a Tony Award for his choreography of what is it called? Carousel, thank you, Carousel on Broadway. And he just found out when he was in Toronto working with us that he was nominated, so that was exciting. He's a lovely man, and the dancers, it's kind of like Balanchine speeded up even more. I don't know, it's hard to describe, but you'll see that it takes brave classical dancers to do it, and it's because some of the speed of it and the dynamic of the turning and where they finish and everything is quite, if you understand dance, you know it's very difficult, and sometimes it doesn't work. They did it so well this afternoon. I'm hoping they do it as well tonight. And what's the other one? The first piece. What is the first piece? Oh, what is it? Guillaume Cote, of course. Guillaume Cote, you may know, he's a wonderful dancer, a principal dancer with the National Ballet of Canada. I've watched him since he was a little boy when he came from Lac Saint-Jean. He didn't speak any English. Lac Saint-Jean is in Quebec. And I love that there was a Canadian politician who helped his family afford to send him to the National Ballet School, and he's having a wonderful career. He has fairly recently started to choreograph, and he created this piece for us a few years ago, 2 or 3 years ago.
And we're reviving it. So we're doing it in Toronto when we go home. And I thought that would be wonderful to show it here. Yes. Итак, другие два балета. Первый балет — это «Пас де ла Хоя» Джастина Пека, и я очень много читала о Джастине, и очень давно хотела с ним поработать, смотрела видео, смотрела, что он делает, и нам показалось, что именно эта постановка будет правильной точкой отсчета для начала сотрудничества. Надо признать, что балет невероятно сложен технически, потому что все делается очень быстро, даже несмотря на то, что рисунок очень классический, хореография исполняется в очень быстром темпе. Джастин сам танцовщик, и он совсем недавно, может быть, вы слышали, он совсем недавно получил Тони за «Карусель» на Бродвее, и он узнал об этом, узнал о том, что он номинирован, когда он был в Торонто вместе с нами, поэтому это тоже было очень приятно. Если говорить о том, что и как он ставит, представьте, что это такой ускоренный баланчин. Объяснить достаточно сложно, но для классического танцовщика отважиться на исполнение подобного рисунка, это требует серьезной смелости, потому что технически по-настоящему сложно, и не всегда получается исполнить этот балет так, как нужно, но вот сегодня днем, когда артисты проходили его, мне показалось, что получилось очень здорово, и я надеюсь, что так же будет сегодня вечером. Еще один балет, который вы увидите, это постановка Гийома Коте. Гийом — один из солистов канадского балета, и я его знала еще мальчиком, когда он приехал из Лак-Сан-Жан, это местечко рядом с Квебеком. Когда он приехал, он вообще не мог сказать ни слова по-английски, и для меня было совершенно невероятно, что один из канадских политиков помог оплатить ему школу, потому что Гийом происходил из небогатой семьи. Он начал ставить совсем недавно, и вот когда мы приедем с этих гастролей в Торонто, мы будем восстанавливать этот балет, то есть у нас он тоже идет, и мне показалось, что будет здорово сначала его пройти здесь, в Москве. Thank you. We have time for 2 questions, if we have them. Any pressing questions from the audience? And I mean questions, yeah? У нас время есть на 2 вопроса. Включен? Нет, не включен. I have a question about the National Ballet, because I did some research and I read that when the National Ballet Company was first founded, one of the persons who was involved in this founding was a Russian immigrant, Boris Volkov, with his Canadian ballet company. Could you tell us more about this? Because I don't think it's a very well-known fact. It's on Wikipedia, but not on your page, for instance. Вопрос касался истории национального балета Канады. Я встретила исследование, в котором упоминалось, что в основании канадского балета участвовал Борис Волков, российский иммигрант. Вот расскажите, пожалуйста, мне кажется, что этот факт не общеизвестен. Расскажите, пожалуйста, как это происходило. I'm a little sketchy on all of the history there. I know that Boris Volkov had a school, and so did Betty Oliphant, who founded Canada's National Ballet School. And there were a group of women who formed a committee to try to find a leader for the National Ballet of Canada, to form this company. And Boris Volkov was one of the people that was being considered, and so was this other woman, but they did this big search and they brought in Celia Franca from London, from Sadler's Wells Ballet. And so the company became official. Boris perhaps had his own small company and his own school, but the National Ballet of Canada became official when Celia Franca became the first artistic director of.
Я не очень подробно знакома с этим периодом истории труппы. Я знаю, что у Бориса Волкова была своя школа, что он сотрудничал с Барри Олфантом, у которого тоже была своя школа. И вот в тот момент, когда шла речь об основании труппы, инициативная группа дам, спонсоров, рассматривала несколько кандидатур. Тем не менее, канадский балет был официально основан. Можно сказать, что история начинается с прихода Силии Франко, которая приехала из Седлерс Уэллс и стала первым художественным руководителем. И, возможно, после у Бориса была своя школа, свой театр. More questions? Еще вопросы? Yes, please. Microphone. I have a question. У меня вопрос про современный танец, и вопрос такой: есть ли постановки, в основе которых лежит не классический рисунок балетный, а какие-то другие принципы, возможно, другие стили? Do you have productions that are not classical based but are based on different choreographic styles? Yes, the answer is yes, we do. But most of my dancers are classically trained. Some are more suited to contemporary and some are more suited to classical, but they have to do everything. Our company isn't big enough to separate the specialists in one or the other. I tend to hire dancers who have the ability to do both. Because that's what I need, and that's sort of the history of the company. We were never just strictly classical company. We always did both. Ответ «да», но все-таки в основном танцовщики в нашей труппе, они обучены как классические танцовщики. Кто-то из них более склонен к исполнению современного танца, кто-то менее склонен. Но тем не менее у нас недостаточно обширная труппа для того, чтобы разделять труппу, которая может исполнять классический танец, и труппу, которая вот может фокусироваться на современном танце, и труппу, состоящую из тех людей, кто не прошел классическое обучение. Я все-таки стараюсь брать тех артистов, которые способны исполнять и классику, и современный танец, потому что так сложилось исторически, что наши танцовщики это умели. И несмотря на то, что у нас много современных названий, для нас все равно важно, чтобы артисты умели и то, и другое. I'll add a little to that. I find that the dancers nowadays, young people, at least in North America, they want to do all of it. They don't want to just go in one area. Тем не менее, я бы хотела заметить, что вот я наблюдаю, что сегодняшним артистам, сегодняшним танцовщикам, может быть, это только в Северной Америке, но сегодняшним танцовщикам хочется делать все. Им хочется делать и то, и другое, им не хочется замыкаться вот на какой-то конкретной сфере танцевальной. Diana has a question. У Дианы есть вопрос. Я хотела спросить, с таким огромным опытом Карен, мир становится сложнее, ритм жизни очень ускоряется, глобализация нас накрывает. И она застала невероятное даже не то что время, а эпохи разные того, как жизнь строилась, и, конечно, балетная в том числе. И как она видит современного 21 века танцовщика-артиста, танцовщика-танцовщицу, директора и компанию, потому что у нее, как ни у кого, опыт, помимо того, что, конечно, я понимаю, это универсальный танцовщик, это обладающий то, что она сказала, только, но именно то, что диктует мир и время, каким должен быть танцовщик, компания и директор компании. Yeah, wow, that's a really good question. I had to follow my instincts as an artist to become the kind of artistic director that I became. And to know what fed me as an artist was
was all the different styles, all the versatility, all the different people that I worked with that taught me things about myself as a dancer that I didn't know. So I guess I choose repertoire that runs the full gamut for my dancers. Not all of them excel in the classics, but I have some who do them very, very well. But I really find a hunger in my company to do the kind of work you're seeing tonight, which is, Paz is quite classical. I mean, extreme classical, but it's quite classical. The other two are very, very contemporary. And it's work on your knees, it's up and down in ways that you never learn in ballet class, ever. It's, and they have no problem switching from one to the other. I think the new generations in North America are more like that. Очень хороший вопрос. В своей работе я постоянно напоминаю себе о том, что нужно следовать за инстинктом, за интуицией, как я следовала за интуицией, работая как балерина. И меня как артистку, как танцовщицу всегда питало разнообразие стилей, возможность работать с разными хореографами. И именно этими же принципами я руководствуюсь, когда формирую репертуар, когда создаю план для работы своих танцовщиков, потому что мне хочется, чтобы этот план, этот репертуар включал всю палитру, все разнообразие танца. И, безусловно, не все танцовщики способны на высоком уровне исполнять классический репертуар, но многие из них на это способны. И при этом во всех в них я чувствую жажду попробовать все. И вот сегодня, например, «Пас де ла Хоя», балет, поставленный Джастином Пеком, вы увидите, что он очень классичен. И можно сказать, что это такая, конечно, экстремальная классика, но все равно классика. А другие два балета, они предельно современные. Это очень особенные движения. Танцовщики опускаются на колени, делают очень сложные комбинации. И это все то, к чему вас не готовит классический балетный класс. И я наблюдаю за тем, как работают артисты, и для них совершенно несложно, и для них не проблема переключиться с одного на другое. I hope I answered your question. Thank you. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Thank you. I think, Diana, there is more to that conversation. Спасибо. Мне кажется, этот разговор может продлиться. I'm getting frantic and desperate signs from outside. We have to round this off, I'm afraid. So, мне вот уже подают знаки отчаяния из-за двери, поэтому, к сожалению, нам придется свернуть встречу. I would like to say thank you, Karen, for this wonderful time that we could spend. One of the things why you're so special, I think, is your concept of mentorship. And you said this in an interview, and I paraphrase. You said if you want to help people, how do you help them? You have to tell them that you believe in them. And then they can move forward. And this is, I think, what you're doing in such a beautiful way, and that's a thread through your life and career. That's what people did for me. And I would never have had a career without all the people I mentioned, you know, Rudolf Nuriev, Eric Brun, Glenn Tetley, Elliot Feld, all these people who helped me, who taught me. And took an interest, so I try to do that too. Карен, огромное спасибо за то время, которое вы нам уделили, за этот замечательный разговор. И я бы хотела добавить, что для меня всегда было необыкновенно важно то, что вы несете очень определенную концепцию наставничества. Вы об этом как-то говорили в интервью. Вот как помочь артисту, как помочь танцовщику? Нужно сказать ему, что ты в него веришь. И вот Карен говорит, что именно так работали со мной. И я это все выношу из собственного опыта, потому что все то, как сложилась моя карьера, это общение с Рудольфом Нуреевым, это общение с Эриком Бруном, и все педагоги, все хореографы, которые со мной работали, они помогли мне стать тем, кем я стала. Thank you very much. Спасибо большое.